was strong, pushing to my own song. But you came, you made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. You came, you made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. Deep inside I felt so gone, broken the hell to every wrong. I'm letting your light shine, I'm letting your love work through me. In every moment, breathing this moment, you came, you made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. You came, you made me see the weight I put on me was too much, too tough to heal. I needed time, I needed to be still. We're better off as strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, neath the pale moon. Loving's for the fools. Baby, beware of my body. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a
creeping through the shadows and the corners of your mind. I go with the wind blows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a Ciao, stavo dicendo buonasera, vabbè, oddio, sono le 6:20, comunque buon pomeriggio. Devo controllare un attimo la porta di casa, infatti non mi ero staccato da qui, stavo aspettando che finisse il countdown, devo vedere un attimo la porta. Perché devo tenere la porta aperta che ci sono i bambini giù e ci stavo dando un occhio. Ma fa caldo, ah, ma c'ho il ventilatore staccato, attacco pure quello. Tac. Se me lo gira un po' meglio l'aria, perché comunque fa, non sembra, ma fa ancora caldo. Poi io sono tutto vestito per intero, c'ho i pantaloni lunghi, effettivamente potevo ancora mettermi i pantaloncini. Però vabbè, che siamo usciti, siamo andati in giro e mi sono messo vestito un po' più decentemente, diciamo. Allora, che fa? Riuscirò a finire questo Deponia oggi? Io quasi quasi lo spero, anche se mi dispiace perché comunque il gioco è bello, mi sta piacendo. Ciao Snake, buon pomeriggio. Beh, vediamo come va, perché siamo arrivati all'università dove ci sono dei nerd che studiano il viaggio nel tempo. Quindi vediamo un po'. Come stai, Snake? Eccolo qua. Hai caldo anche tu? Sì, stavo dicendo appunto che comunque ancora fa caldo. Ancora fa caldo. Ah, eccoli qua i nerdini, gli studenti che stanno studiando i viaggi nel tempo. Orologio dell'aula. Ma è fermo. Non va avanti. È ticco. Qui c'è Gallo tutta incazzata. Sì, Snake, domani cominciano la scuola, ricominciano la scuola. Cestino della lavagna. Cesta degli ornitorinchi. Questa presa? Non attaccata. Qui c'è un ornitorinco. Ma che cosa? È bellissimo! È stupendo questo ornitorinco. The little fella's pretty aggressive. Probably had a miserable childhood. No friends to help him sabotage strangers' training wheels. Ah, perché lo voleva mettere qui nella ruota. What we're missing here is an underpaid assistant. Shouldn't be hard. After all, this is a university. Questa cos'è? Vediamo questa installazione. That is just a tachyon compressor. It creates an anomaly that simulates interim time. Giusto. Follow-up question. Who likes a smartass? No one? Correct. Ma stati zitto. Dai, prendilo. Hey, stop that. Probably have no friend.
Ma sto Can someone orologio. tell me why the time is not proceeding? Because your lecture is monotonely dull. That's why. How long is this seminar anyway? Che All day seminar is cattiva! until 8. What? But that's far too long. It's already been too long. Sì, mi sa di sì, Snake. Devono mettere la mascherina, sì. È obbligatorio. Devono metterla. Quella chirurgica. Non quelle lì di stoffa. Devono tenere quella chirurgica. E se non gliele diamo noi, non gliele forniamo noi come genitori. La scuola le fornisce. C'è il ministero che fornisce la scuola di mascherine. Però noi ce l'abbiamo un po'. Ma parliamo con Gal. Goal, what are you doing? What's it look like? I'm interrupting your lecture. Ma perché? You can't do that. Oh, really? What are you going to do about it then? Have me fail the exam? I'm trying to restore time here. The time when it's alleged that I've fallen in love with you? No thanks. Can you please take your feet off the table and take your hat off? You're undermining my authority as No, a non te lo teacher. togli il cappello. Get up anyway. Yes, I've made myself my own tinfoil hat, so that I will always remember what a complete and total idiot you are. Fantastico. Ombrello? Scusa, c'è un ombrello qui. Oh, prendilo. Always, that must be McChronicle's umbrella. Always prepared for anything, always assuming the worst. And everything, as always, without any style whatsoever. Non c'è il senso della moda, no. Ma questo invece è la cesta per ornitorinchi. Devo catturarne uno. Nothing's ready for the garbage pail yet. Fammi vedere se utilizzo questa cesta con quest'altro ornitorinco. Non penso che funzioni. Come on, get in there, you. Oh, quit your whining. Your old cage didn't smell any better. E invece ha funzionato. Ora io metto quella chirurgica, ma me la danno al lavoro. Tutte le mattine mi misuro la febbre e prendo la mascherina. Ottimo. A handsome little fellow. Ho rimordo la mano. No, no. Ma se uso questo con la ruota, funziona? So, pay close attention. Moment, moment. I Eh? think I missed it. Will that be in the exam? Boo! Nothing can happen until I press here, right? Ah, Wow! that. That's a temporal anomaly. A new layer in space-time that possesses all the known characteristics of interim time. Che figata! Like a balloon, slowly being filled. Guarda che carino l'ornitorinco! Not like a balloon in any way at all. Why not? I like balloons. And what is that? That's a... Oh, No. maybe you just don't know the... Ma posso fermarlo? This isn't a weather experiment. It's a time experiment. Ah! Prova col cestino. Already abnormal enough. Gli devo ficcare qualcosa qui dentro. Dov'è? Dov'è? Niente, mi serve qualcos'altro. Oh, c'è una... C'è una parte dove potevo andare che era qui. O qui. Vediamo che c'è da questa parte. Ornitorinco. Remember, observe. No, onitorinco. Con la R. Ornitorinco. Oh, guardalo, ornitorinco. Vedi, è scritto qui. Ornitorinco albino. Impalcatura. Hey, I found the scaffold. I've more than earned this achievement. I've more than earned this achievement. Ma perché c'era un achievement su guardare l'impalcatura? It reminds me of someone. My tax. Commercialista? Here, kitty, kitty, kitty. Miccio, ma è un There's ornitorinco. a stop sign. Utilizza questa. Sei serio? It seems I don't have the right bait for my platypus.
Devo mettere qualcosa dentro la cesta. Proviamo ad andare all'uscita. Miccio, 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 miccio. Oh, wow. Ma c'è la capra che sta mangiando qualcosa. La bandiera. It seems to be the university mascot. In professional circles, this kind of thing is called boom. Guardalo là sopra l'ornitorinco. Quello albino. Parliamo con i giocatori. Doing. What does it look like? Oh, State giocando. you couldn't know. Oh, of course you couldn't know. It looks like two blind chickens wandered into the field. Further proof, if it were needed, that eyesight counts for nothing. We are professionals in our field. Uh-huh. Hitting the old Uh-huh. ball. Battering smartasses. Picchiare i palloni gonfiati. He hasn't completed his training yet. That's why he's using the training bag. Training bag? That looks to me more like a Drexican pinata. Typical sighted person. It's not always about how things look. But rather than it rains candy? No. No. That doesn't hurt, right? Mo mi Yes, picchiano. Stay away from our junk ball training bag. Training bag? That looks to me more like a Drexican pinata. Typical sighted person. It's not all but Sì, sì, state ripetendo le stesse cose di prima, non mi interessa. Ma se parlo col sensei... What is this supposed to be? Zen and the art of beating things up? exactly. Only through absolute calm and balance can aggression be perfectly channeled. Oh, basta. Metti la cesta in testa al giocatore. Do not disturb him. He must concentrate. Sì, ma sta Does he fermo! occasionally hit something too? Not if you keep breaking his concentration, he doesn't. Gli do un ombrello. Con la pignatta. Do not dis- Does he not if you Te la do a te. want to see something? Oh. Yeah. Aye. Oh, guess we can forget that. Vabbè, non disturbiamoli per il momento. Vediamo che se posso fare altro. Posso andare qui? Oppure la porta del laboratorio. Che cos'è questo laboratorio? Locked. Ma va? Anything else would have been a disappointment, to be honest. Ci sono delle erbe. The plant smells like Lonzo's back room whenever that thrash metal band comes to visit. Sono erbe interessanti. The plant smells like Lonzo's. Se questa erba la metto qui dentro, Somehow I doubt that'll lure the platypus in. Spoiled beast. quindi no. Non è l'esca che mi serve. Andiamo alla parte anteriore. C'è questo interruttore che mi alletta da ieri. E l'ho visto ieri questo interruttore e ho detto devo premerlo, però prima di premerlo voglio leggere la bacheca. Mi dissocia. Baby wombats. Deponia 4 walk. Soluzione di Deponia 4 in vendita. Wanna share my lunch with me? Love to. I'm hungry. Now all I have to do is find this romantic ninja. Do you want to share my lunch with me? That part of the puzzle was easy. Now all I have to do is find Ninja romantico. romantic ninja. Romantic ninja. Sì, vendono la soluzione, sì, ma ormai siamo molto avanti. Che te ne fate la soluzione? Vediamo che fa questo interruttore. Oh merda. Ah. Ah, abbiamo spostato la capra. Senti che bordello che fa. Entriamo qui dentro. No, no, io ho messo il cappello d'asino, no. What are you doing here? What are you doing here? You should be lecturing. I just wanted to stretch my legs. Then stretch them back to the lecture hall. Don't come back until the bell is rung. Go on then. Hop to it. Ok, quindi non ci posso stare qui. Fammi rivedere un attimo.
Non posso portarmi avanti. Non mi segna niente, quindi... You either that's your and oak. Che strano, ma è come se fosse buggato. Qui c'è una mano. Fermati! Either Si intravede la mano, che spunta la mano. Niente, deve fare così. either that. Deve fare così, deve rompere le scatole, quindi no. Torniamo a lezione. Anche se vedete la capra l'abbiamo spiegato. Ma gli possiamo dare alla capra questa, le erbe, la capra? Go, go, Rufus Rubber Arm! Oh, nothing. This whole time travel thing seems to negate my superpowers. Ti do sta nota a Gal. Somehow I doubt that you'll help me. Hai provato New World e ti piace? Ci sono i pirati, anzi, pirati senza anima. Lo scopo del gioco è scoprire chi gli ha rubato l'anima. E anche New World e ti piace. Ma non è un MMO, New World. Perché poi, vabbè, anche è in italiano, presumo. Presumo che sia anche in italiano. That's already abnormal. Does one of you by any chance go by the name of Romantic Ninja? Mr. Rufus, please don't. È lui! È lui! How embarrassing. Did you know that he's a romantic ninja? That according to this note, he bears the black belt. Sì, ciao! Mr. Brown was just No, you don't know that. That must be because he merges with the O shadow. perlomeno così scritto da Or lui. so it is written by him. Luckily, I found this note because if you are threatened on the battlefield of love, which apparently applies to me, Threatened. My katana's ripped your heart. he offers the following. You want to share my lunch with me? here. You can have it. I've lost Gli dà il pranzo. Ecco! Thank you, romantic ninja. Your courage and generosity will not be Quindi forgotten. neanche l'ha diviso, gliel'ha dato tutto. MMO tipo WoW, ma con le spade e scudo. Quindi non so se a me piacerebbe. Questo panino posso metterlo qua. Platypuses only eat stale bread. They spit out anything fresh. And then they complain that everything was better back in the day and write embittered online reviews. Quindi questo panino devo metterlo nell'anomalia, così lo invecchio. Sicuro. Now, what would happen if I were to hold this lunch in there? Me. Time passes much quicker in the anomaly than outside. So, the sandwich will get... Grande, è quello che mi serve! Occhio alla mano. Well, anyone could have foreseen that. Now it's only good for duck food, and I have to cut my fingernails again. Ma ti si sono invecchiate le dita, no? Che schifo. Questo lo metto qui. Good bait catches fine fish, unless you're into worms, in which case you can cut out the middleman. Ok, vediamo. Ci dovrebbe entrare. Yes! Catches fine fish, unless you're into worms, in which case you can cut out the middleman. 2 ore e 15 minuti ieri per scaricare la beta, è iniziata alle 21 e è finita alle 23:15 e ci hai giocato fino a mezzanotte? Cioè, ci hai giocato praticamente meno di un'ora. Però ti è bastato per capire che ti piace. Almeno quello. Ma sarà gratis il gioco? Boh. New World è a pagamento? Ah, vabbè, avrà un canone mensile da pagare, penso. Let's see if this can motivate him.
Oh! Oh mio Dio! Yikes! What's going on? Me! Stereo. Oh merda! Professor, Nerd. Il tempo sta andando velocissimo! Your answer is the inflow of energy caused the expansion of the anomaly to increase. Now, inside simulated interim time. and then all of a sudden time just flies by. Mama. She said only inside the bubble. Minchia. Answer, but points off for interrupting. Underbite Valkyrie. Sì, ma fermalo, se no vai troppo avanti! Her parents were jokers, were they? No, scrap landings. She's an exchange. Ce l'ho preso su Steam, ora guardo. Sì, stiamo andando avantissimo nel tempo. Remember that now or what? Ah, sì! Hey, school's out. Don't you want to turn the anomaly off first? Sì. Lesson 2, never want to do something that somebody else can do. Spegnila! So, the nothing. And, now? It won't stop flashing up. No! And what was that? It's coming from your coat. The other platypus is crying. All right. Nothing but trouble. Oh mio Dio. What's this again? That is follow-up. No one correct. Stacca la spina. Porca puttana. Usa un ombrello. Bloccalo. Ah, ce l'abbiamo fatta. Getting exciting. Ma che divertente! Non era divertente. Get used to it. Cioè, ha bloccato. Dovrebbe essere ferma l'anomalia. Se prendo la cesta? Potevo lasciare. Vabbè, possiamo andare fuori adesso. Possiamo tornare da Mister, visto che... Quanto tempo è passato? Io mi aspettavo che fosse buio. Sai che servirà quella capra lì? 40 euro la versione standard, 50 euro la versione deluxe. Ma quindi non c'è un canone da pagare? Per New World? O c'è anche un canone? And? Were you able to stem the damage that my son has wreaked upon those poor students? Stem? I L'ho imagine. sradicato! Which damage were you referring to? Those stupid ideas about time travel, of course. Junior claims Se non c'è un canone da pagare non è male. to be able to create time anomalies. He says he's built a machine in his shed that can travel back and forth through time. And then he holds lectures Sì. on the subject behind my back. Sì, Thankless è vero, l'ha fatto. Firebrand? He always seemed to me to be so careful, downright boring. Ugh, I wish. Imagine it. My son, of all people. A dreamer. A fantasist. E qual è il problema? Yes. Un anarchico. Honestly? Ah, 28 settembre. Please, Professor. Don't disturb him. He should be given time to think about his mistakes. That's what I always say too, but it's way funnier when you say it, because you repress your own mistakes. C'è una chiave lì. Ma posso parlare col decano? Believe in temporal anomalies? How could I? I'm a scientist. And a very youthful looking one too, much younger than your own. Molto giovane. I jog. And you don't find anything strange about that? I don't know what you're trying to say. Posso prendere questa chiave? That's No. the key to Junior's laboratory. The whole place is contaminated with crazy ideas. Il Bera e Number l'hanno comprato. Guarda, di Number un po' mi stranisco, del Bera no. Perché Number gli piace sparare, non pensavo che gli piacessero pure gli MMO. You smoke? No. Not anymore. Although on days like this, I wish I'd never quit. Isn't that a little unreasonable at your age? The nicotine chewing gum was worse. Destroyed all my baby teeth. I denti da latte. Allora, se lui fumava, io c'ho dell'erba. È possibile? C'è una pipa? Ma serio? Pipe. Mi sembrava All finta. over a Rufus's eyes. Quindi posso mettere l'erba dentro la pipa.
Gli piacciono i giochi tipo The Witcher? Sì, anche. Vediamo chi dice il decano così. My old pipe. That's just what I need right now. Vediamo se sta fumando. O si addormenta. Oh, Che tabacco potente. Cosa gli abbiamo dato? it reminds me of my college days. We were Oddio, so no, ragazzi, non crazy fumate. back then. Questo è sbagliato. So, Lala Cuckoo. L'ho drogato, poverino. We experimented Però è with per un'ottima causa. Devo prendere quella chiave. plants, time, and with women. E con le donne. I don't really want to hear. Io non credo di voler ascoltare quella parte. Chronicle was one No, of the fermo, shit. zitto. La 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 la. Yeah, too much. Troppe informazioni. I was even more crazy than he is today. Oh. Mother didn't like it at all. She never wanted me to go to university. Addirittura. I was supposed to take over my father's business, the garage, Rocco McChronicle. He said playing with time would only end in tears. E quindi anche lui faceva. My girlfriend. Studiava i viaggi nel tempo. 25. Oh. È andato completamente. È proprio andato. E io posso prendere la chiave, ormai lui è May distratto. I? I don't know. If you Se may. tu puoi, posso anch'io. Sure. Yippee! Yippee! Cazzo, è proprio andato. Se prova a parlarci di nuovo? I'm feeling fan-dabba-dozy. Sì, è proprio andato. I just can't quit. Where's the nicotine chewing gum when you need it? Ho la chiave. Posso parlare anche con McChronicle? McDiaper Pants. Mister Pannolino. Distracted. We can go. Go without me. Ma come vai senza di me? Think about my errors. Ma tu non hai sbagliato There niente. are temporal anomalies. I know. We created them, and as a result, ruined everything. Non avete gli unicorni, sì, Plan sì, is to sì. give up now. C'ha When everything assurdo. is at its worst. Don't you understand? It's always at its worst. Ma no, vieni con me, tranquillo. It's a Una downward spirale spiral. discendente? A me no, tieni, ti do la chiave, tieni. Come on, Mac. I need your help. What? Obliterate Sì, the distruggere il mondo! I can handle it without you. Quindi andiamo, me ne vado, io lo lascio qui. Andiamo da questa parte, andiamo ad aprire con la chiave questo laboratorio. Con questi disegni sono bellissimi. Ci sono questi. Cioè, è molto molto pieno di particolari questo scenario, veramente veramente figo. Oh boy, this looks just a touch more complicated. Giusto un po'. Me that for once I'm actually going to require a little assistance. Cioè, questa è una specie di acceleratore. Un rubinetto di bronzo. Yeah, this is nothing but waste. Olio. Somehow I expected liquid bronze. Anch'io pensavo. Raccogliamolo. Quindi abbiamo dell'olio. This is nothing but waste oil. Olio rancido. Somehow. Ma perché? Cioè, l'abbiamo preso e dice che se ne deve disfare. Ci servirà qualcosa. Vediamo che cos'è sta macchina del tempo. For once I'm actually going to require a little assistance. Ha bisogno di un aiuto. Se c'è altro, serbatoio dei tachioni. As long as the tank is empty, no pressure can be built there. Ah, dici gli storyboard di Deponia? Chissà come sono. Ma può essere che si trovino As online. long as the tank is empty, no pressure can be built there. Non è che ci devo mettere l'olio. A little oil can never hurt. However, this is a lot more than a little. Quindi no.
Devo andare a parlare con, di nuovo con Mr. Chronicle. Per forza. Questo fatto della capra non l'ho capita. Ma se l'olio lo usiamo con Do questo? not disturb him. He must concentrate the occasion. Not if you keep. Su di lui. Mi sta venendo una mezza idea però. Wanna see something? Oh. Yeah. Aye. Oh, yes, we can forget. Forse devo far cadere la capra addosso a loro. Non so per quale motivo, però col fatto che la capra si può spostare a destra e a sinistra potrebbe essere. Vediamo qua. Ah, you're still here. Of course, Mr. Rufus. After all, we are on the cusp of an epical discovery. And anyway, there are junk ball jocks waiting outside. Ah, vedi? They'll have to wait. We are going on an excursion. Pack your things. We're off to Ah, li porta the lì? neighboring building. Thanks, Hildebrain. Somewhat misplaced, but you still get a star. Ah, li ha portati qua. Ma questa è una donna? Isn't it? Oh mio Dio. What is it? Me. Ah, Nerdbird? Nerdbird. Pulse-induced tachyon field generator? Popularly known as a Macchina del tempo. chubby over there. Time portal machine. Sì. Portal machine, precisely, because it creates a time portal. But where? Sure, of course, the interim time. Il tempo provvisorio. Also call it. And now, for the master question, how to turn that thing Ci vogliono i dettaglioni. But, all right, people, I want discussion. That thing at the front must be the tachyon tank. But the milk bottle with the bicycle pump? You need a substance that emits tachyons. Ugh, by the smell, I'd say it used to contain feta cheese. And you have to adjust the nozzles so they concentrate on the thinnest place in space-time. Capito, Snake? Detect a so-called potential portal with 4D glasses. 4D glasses. Formaggio feta. Anything else? You're not intending to open a portal into interim time. Certo che voglio aprirlo. And why not? McChronicle says it's too dangerous. It could perforate the whole of space-time. Oh, hogwash. The proof of the pudding is in the eating. You can't win if you don't buy a ticket. Will that be in the exam? Se metti loro nella ruota della stanza di prima non penso che serva, però adesso lo proviamo. Vediamo se torniamo qua. Oh, una sedia. Ah, della gomma da masticare. Someone was chewing gum in my class and didn't give me any, except it's gonna rain homework. Posso provare comunque, guarda. Non ha bisogno di aiuto, ce la farà da sola. L'ombrello non posso più prenderlo. Posso prendere la cesta, ma lui si incazza. Someone was chewing gum in my class and didn't give me any. C'è una gomma da masticare. Alla torre che c'è? Qualcos'altro? I've more than earned this. Better the junk you have than the junk in the sky. Everything's back to normal being a rebel. It's time to think of something È else. tempo di pensare a qualcos'altro. Sì, che schifo, Snake. Mamma mia. Guarda la capra come se ne va dall'altra parte, mo. Ci sarà un motivo, deve servire a qualcosa. Ma
Adesivo a forma di uccello, ecco. Birds don't need warning signs. They're free! Free! Porca puttana! And if they want to fly into stained glass windows, they have the right to do so. Ma! L'ha schiacciato pure! Non ce l'ho l'adesivo. Dov'è l'adesivo? Però c'è i frammenti di vetro colorato. Se questi frammenti li usiamo con la gomma. Too old. And besides, gluing colorful shards of broken glass together with bubble gum? Ha! That's totally unrealistic. Si può fare, si può fare! A little oil, however. Oh, Vitux! Grazie del raid, Vitux. Strano forte qui. Come va, Vitux? Io riparlo con Mr. What's Chronicle. wrong with you? You sound just as pig-headed as your father. And he didn't bring the world to within an inch of total destruction through his behavior. Yeah, but his behavior isn't gonna save it either. Niente, lui è fissato che deve stare qui. Gli do la gomma da masticare. Mastica, Chronicle. Mac, I need your help. With what? I can. Niente, oh, gli spiattello del... Mac, No, dice sempre le stesse cose al decano. He's so relaxed. È rilassato. Molto rilassato. Povero uccellino, però. Scusa, ma la finestra dov'è? Quella che ha rotto l'uccello? Perché... Allora, un attimo, Che lui si era affacciato di qua. Questo è il balcone. Wow. È strano. Doveva essere visibile qui quella finestra. Sarà questa. Sta cosa la vorrei capire io. Mi serve sta pignatta. Sarà nella parte nascosta dello schermo dietro la casa? Può essere. Sì, può essere. No way. Until my 4D glasses are finished, it's impossible for me to detect temporal anomalies. Devo costruire quindi degli occhiali 4D. Tell me what this is. Junk? Or a set of 4D glasses. No. E spazzatura. They're not finished yet, okay? Ok. Mi servono altre cose. So, children, time to... What do you need? Oh, some they are made. Exactly. Full marks. I'm proud of you. You can stop this whole... You're the smart kid. Of course you will. After all, you Professor Roo. Professore Rufus. Quindi mi tocca costruire questi occhiali 4D. Devo capire un attimo che ci devo fare con l'olio. Tieni. Gli do la gomma. Wanna see something? Oh. Yeah. Oh, guess we can forget. Hey! Do not you want to see occasion. Not if you keep... Lui c'ha degli occhiali. Go, go, Rufus. This whole time... Facciamo tornare la capra di qua. Go, go, Rufus Rubber Arm. This whole time travel. Go, go. This whole... Go, go. This whole...
Riparliamo con Gal. And are you coming along? Well, I can't see the sense in that. Was that a yes or a no? No, non gliene frega niente. Tieni questi. Somehow I doubt that you'll help me. Somehow I... It's time. It's time. È brutto che non posso più prendere la cesta per gli ornitorenchi. Mi fanno ridere le voci. Oh boy. Per me c'è altro da fare qui. Better the junk you have. Better the junk. Better the junk. C'è la grondaia. It flows downhill, but it flows. Quindi vai. Away with the stuff. Vediamo che abbiamo combinato. Eccolo l'olio. Eccolo l'olio. Quindi se adesso io attivo l'interruttore, la capra va là sopra e scivola. Sì! 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 Oh merda! Oh merda! Povera capra! Povera capra! No, nel giravento non era segnata. Hey, stay away from our junk ball training bag. That's not a training bag. That's a goat. Ha! Nice try. È una capra. Blind, but my other senses are all the sharper for it. I can hear the room, taste objects, and I can smell in your facial expression. Minchia, mo gli dà un calcio alla capra a quel tizio. Yeah, that was my facial expression, and not yesterday's chili. Scusa, fai quello che devi fare. And strike. Oh! What's going on? My mucous membranes are swelling. Ma perché? È allergico? No! No! It's my goat's hair allergy. My eyes are burning. O si toglie gli occhiali. Grande! Bravo! You Bravo! something dead on. My sense of humor. Questi sono miei. Sono miei gli occhiali! Sono miei gli occhiali! Sì, ma povera capra. Quindi se io metto i frammenti negli occhiali... These pieces of glass would be perfect Sì. for 40 glasses. Ma? Just a shame that they don't stick together on their own. Usa la gomma da masticare. Much too old. And besides, gluing colorful shards of broken glass together with bubble gum? Ha, that's totally unrealistic. Mi serve della colla. Non posso mangiarla la gomma. Admit it. That depends on your... Aspetta, aspetta, no, aspetta, lo so che devo fare. Ah! Colpo di genio. La do a lui la gomma. Tieni. Is that chewing gum? Sì? Oh boy! I've just realized that I've got the munchies. The tobacco is so good. So yummy, yummy in my... Perciò tabacco ricco mirci fiecco. It's such a shame. Where's the nicotine chewing gum when you need it? E tieni. I don't know much about the production of nicotine gum, but I have chewing gum, and that contains nicotine. No, che schifo. Should work, right? No.
No, non è la nicotina, è la cenere. Che schifo. Ah, tieni, decano. Nicotine chewing gum? Oh boy, I've just realized that I've got the munchies. Sì, molto I'll just put assuefatto. my toothy pegs back in. Cosa? Che schifo. Schifo. Yummy. Ma gli amico. Minchia, adesivo, questo è buono. Questo me lo piglio io. Ma porca vacca, guardalo. Questo lo posso usare qua, no? Si attaccano così. Ta-da! I present to you the 4D glasses. Makes Ho gli occhiali 4D. visible and raises cinema admission prices by the power of 2. Vero. Vero. Ta-da! Perché non te li I metti? makes Mettili, mettili. Wow! Che schifo, Snake. La faccio vedere allora. Who can tell me what this is? Are those supposed to be 4D glasses? It is a set of 4D glasses. That's stained glass from a window. Don't touch. That is a highly sensitive, scientific. Sensibilissimi scientifici. Fa vedere. I see a kind of ring. Minchia, è vero. That must be a place where the dimension membrane between here and interim time. Eccolo! Il cerchio! Thinner than your derivation, Dirdo. Exactly, Hildy. It's in the middle of the machine. Oh, good. Then we don't need to calibrate it at all. Mo dovrebbe sparire. Fortune has changed sides. Now the idiots are completely screwed. Sì, ma... Here, space-time is thin enough to create a portal. Just need to get it open. Mi serve... I tacchioni, dove li piglio? So, children, time to review the material. We already know where the potential. Now we need the. Carburante, dove lo piglio sto carburante? No, no! So, children, what do you... We already know where the potential. Now we need the fuel. So, children, it smells like feta cheese. A professional scientist needs no... Però ha detto puzza di feta. Vuol dire che mi serve il formaggio di capra? That is also an important lesson. If you give up, you've already lost. Oh, shut up. That is if you... Posso prenderla la capra? Hey, I already told... Where do you think the bleeding comes from? From my wife, of course. She's always bleeding on at me. Come da mia moglie. Sports things are actually animals, nuns, or the neighbour's children. But how, pray tell, would a goat manage to get down here to the underwater palace? Okay, suppose that it isn't a goat. Can I still milk it? Of course, help yourself. But be careful, sometimes they bite. Ma... Che cazzo? Who can tell me why it's a good idea to put feta cheese into the tank? You probably built some 4D glasses and realized that the cheese emits tachyons, right? And now, the follow-up question. What color are tachyons? Bianchi? She means pink. Then it is proven. Feta cheese emits tachyons. Perché rosa? Write that down. È rosa! There!
The portal is open. But that's way too small. Maybe there isn't enough pressure on the tachyon jets. More pressure. No problem. No, che scoppia tutto! Comes to generating pressure. Non funziona. Oh cazzo, cazzo! Gadzooks! There was another potential portal hidden under the carpet. What are we gonna do now? Yeah, but who knows if it's safe? Oh merda! A chronicle! Hurrah! Urrà! Ma dove è andato? Must have spread out in the near vicinity of the portal. There's a relatively high probability that they have opened up portals in Quebec. And how high is that? Haven't a clue. 1,000 maybe? And that's good. Relatively. It's the only chance that we're going to get. And also, much more than we really deserve. Speaking of which, I still have to pick Gola. That means going into the unknown without any guarantee of being able to return, but that's okay. No, I'd rather go get her right away. Goal! We did it! The guys and I have opened a time portal! Wow, well done. Sì, ma vieni con me. Don't be like that. Ma perché incazzata? I'll make it right again. And I told you, go away. Oh, come on, Goal. Take off the hat and... Hey, hands off! Che cos'è? I do understand where you're coming from. After all, that palaver with the platypus puppet theatre wasn't exactly subtle, was it? Puppet theater? Oh, that. Yes, that was intentional. But look at them. They're both trapped, without any hope. È vero. Cioè, quello bianco è Gal e quello marroncino è Rufus. You're the platypus in the hamster wheel? No, al contrario! Look at her. Che è proprio stupido. I knew it! There is hope! Wow! Ah, cazzo! Right, it is the male. At least she's now free. Yes. Wow. Look how happy she is. She'll recover. Merda! On the other hand, one shouldn't overuse metaphors. No! What's this? Hey, give it back. No! Vienitela a prendere. È bellissima! You were gadding about the fairground. What about it? Ridi? And you got past the Novomat with that? Well, someone had to make sure that things got... Non ci Why are you so credo. angry? Because we're not together in the photo? No, because we are. An illusion. A snapshot giving the wrong picture. Or do you think that at the end of the day we'll be sticking that picture into our photo album? Sì. Everything here is going to have to end up being undone and reversed, so that we can save the world, so that there will be no Fulocks on Elysium. That's how it has to be, right? No, it isn't. Then tell me one thing that will still remain of our adventures. If you can do that, then I'm happy to come. Easy. In the Easy. end, there's always one thing that remains. There, look at that. Oh cazzo, si sono rimpiccioliti? Oh. It doesn't matter. Let's go. Ma so perché si sono rimpiccioliti? Ultima campanella. Dove siamo andati? What now? That looks like that interim we crossed in the time pod. But where did this city come from? And where are Goal and McChronicle? They jumped through the portal right before I did. Oh cazzo. È un casino, Snake, sì. A local. Can Ma you perché è tell me indigeno? where I landed? In my turnip patch. Wait a minute. Don't I know you? You're Gianduia? No, Glanduia. Just old. How is that possible? Oh cazzo. Don't you mean am I trying to talk your ear off? Quanto tempo è passato? My gun pointed right. Oh. Ma quanto cazzo di tempo è passato? Buzzurro. Non posso volare lì. Portal that leads
to Chronicles laboratory. Unfortunately, out of reach. One step closer and I'll blow your turnip out. But Glandy, it's me, Professor Rufus. Doesn't that ring a bell? Professor Rufus? Yeah, that's it. He was the guy who's to thank for all of this. Just Oddio. and bites for years on end. No. What about him? I killed him. Well done. Now get out of my yard. All right. Poverino. Ma quanti anni sono passati? Where the hell have I landed? Are you lost, stranger? No, I have a photographic sense of direction and always know exactly where I am. It's just the when that's been a little confusing lately. When doesn't mean a thing round here. You're in interim time. Sei nel tempo provvisorio. Present. And future, I know. I was gonna say perishable food. The Future here. Rumor has it there used to be one. The portal building authorities are digging around looking for it in the foundations of interim time. But if you ask me, it's just newfangled nonsense. No future. 2 other newcomers passed by here earlier. They asked about the future too. Friends of yours, perhaps? Impossible. They were just with me. Maybe out there. Here in interim time, the clocks tick a little different. Minchia, lo vedo come stanno andando gli orologi. Hands too. Well, welcome to Minchia, Paradox City. My name's Rocco McChronicle. If you've got any questions, I'll be happy to help you. Rufus. And actually, I do have a couple. Rocco What the hell did you say? Sei un McChronicle? Rocco McChronicle? Sì, l'orologio è impazzito qui. Angus McChronicle Sr.? And therefore our McChronicle's grandfather? You must have confused me with someone else. I don't have a son, and if I did, I'm sure he wouldn't become a dean. After all, I'm running a family business here. Maybe we shouldn't talk about it. The last thing I need now is to accidentally prevent McChronicle's birth. You've seen my friends? A sexy chick accompanied by a clever, handsome guy? Not really. We were separated. Well, 2 strangers certainly passed by earlier on. They met the old hermit. It looked as though they knew each other. They headed off to her farm. Turn left at the town hall. Okay. And continue up that way. Ok. Where the hell am I? You're in Paradox City, the city between times. Aren't we always between times? Excuse me? You know, present and future. Yes, I suppose. Although, here we're not so much between the future. That doesn't exist here. Ma che vuol dire che non avete un futuro? Cioè, questo è stranissimo sta cosa. What I said, if that's what you're interested in, then ask the people at the portal building authorities. They're always talking about the future, and they're trying to dig one up from the junk beneath the city. Absolute madmen, if you ask me. We've never had a future here, and we've managed quite happily without it so far, thank you very much. I urgently need to get to Kuvak. Doesn't ring any bells. Is it beyond interim time? Of course. Then you'd better be off asking the guys. Devo sempre chiedere ai ragazzi dell'autorità delle costruzioni dei portali. Ho capito, ma l'hai detto 3 volte già. Hey, that's the time pod. That there? That's been Sì. there since before I arrived. My father was going to repair it. That's when he found it, the garage. Apparently it stopped being so important at some point. Like everything here. Ah, you obviously cannot help me. I'm sorry, buddy. Quella è la macchina del tempo, quella là dietro. Macchina del tempo. Ci sono varie macchine del tempo qui. Andiamo a vedere. Io posso andare di qua o di qua o di qua. You can't. No, people these days just don't trust one another anymore. You can't. No, people these days just don't trust one another anymore. Non so se avete notato una cosa. Questa qui. Questa macchina del tempo qui che è a metà. È quella del giorno del tentacolo.
Questa qua, è lei, la riconosco, è proprio lei. Che carino questo cameo. Proprio carinissimo. Poi le altre macchine del tempo non saprei, magari sono di qualche altro film. Qualche altra... non lo so, però questa del giorno del tentacolo è bellissima. Allora voglio entrare qua dentro io. Uno, due, tre, quattro, cinque personaggi. Andiamo con Rita. Ci sono delle arachidi. We're out of Fulok soup. We've got toast and milk. And I'm also available on the cheap. Cosa? Rita, are you single? No. Yes. It's complicated. Don't waste my time. I'm almost 40 and I'm a waitress in the city with no future. Do you really think I'm interested in listening to you moaning on? Well, you asked. I just wanted to... Tick tock, tick tock. You hear that? That's my biological clock. Order something, propose to me, or move over for the next in line. One order of toast and milk, please. Got any money? Nope. Then your girlfriend must be blind. Busy here. Anything free today? Yeah, a tip for your girlfriend. As long as she hasn't got a ring on her finger, she shouldn't let her man walk around the city on his own. No, I meant the food. Why didn't you say so? We're out of Fulok soup. We've got toast and milk. Any other Sì, ma questions? senza soldi. Do you have a time machine? Do you think I'd look like this if I had one? Time machines have become quite rare. Maverick has an instant change, but he'd rather run over his grandfather than take someone else on board. And then there's Vince, but he can only offer deterministic time travel. Oh. Firstly, that's boring, and secondly, Vince smells of prunes. Otherwise, I only know of the old time pod in Rocco's garage. No idea if that still works. So, if you need passage, just forget it. We're all stranded here. The best thing you can do is get married as quickly as possible. Sposarti prima possibile. One order. Got any money? Nope. Then your girl. Yeah, I think I'll... I really should unsubscribe from that dating platform. Sì, c'è uno che sta facendo la cacca, sì. Vediamo se li posso prendere le arachidi. Peanuts. Tasty. What? You've eaten Mikey? What? But... Oh, Oh, no. I cazzo! thought you were peanuts. Don't worry. Mikey was an ass anyway. We are peanuts. Sapient peanuts from another time. Delicious and clever. What do you know? No, Can I porca- take you along anyway? The way things are going here, I'll probably have to make you into peanut butter. No, to be honest with you, we wouldn't like that. Let him speak. Maybe he's got a good reason. A good reason to turn us into peanut butter? Oh yeah, true. He hasn't given us one yet. Yeah, why does he want to do that? For love. Per amore. Wow. Sì, sono gli scrocchiazeppoli. What I call a proper... È vero. We'd be happy to sacrifice ourselves for love. Yippee! Me first. But one more question. How exactly does it help love if we're made into peanut butter? Oh, yeah. I'd like to know that too. Let him speak. I want to win back Goal's affection. Ah, that's so Che sweet. dolce. Oh, I'm not convinced either. But this is gold we're talking about. Yeah, but, Chi è Gal? I mean, do we even know her? I certainly don't know her. Oh, true. So how do we know if you're a good match? Goal is also more of a long-term goal. Huh? Well, how do you mean? Oh, it's so cryptic. Love needs no further explanation. No explanation, no deal. No, sir. Find someone else to make into peanut butter. Okay, I'll tell you. You're right. No offense. Come back again once you... Talking peanuts. What do you know? Mikey, Piss off, you... But I said I was sorry. just You thought we got sour on you, but we haven't. Siamo un po' rancidi. have you remembered why you wanted to... No, non ce l'ho una ragione.
Che la risposta giusta è per amore. You're right. No offense. Come back. Lo capirò dopo. Andiamo con Ung. That time traveler apparently comes from a completely different ethnic background. This is where my respect for foreign cultures and my diplomatic Sì, vediamo. play. Ooga, ooga. Good day, sir. I don't pleasure. May I introduce myself? My name is Ung. Hello. You understand what I say? Ma un cretino. Communication is one of the most important attributes for the profession in which I work. I'm a trader, and it would be a true conviviality to engage in business with you. I vend in medicinal herbs for a healthy intestinal flora. Figo. In exchange for vintage art from the Neolithic period. I give stone. You give fart mash. I couldn't have put it better myself. Ma è un cretino, Rufus. Boo! Ah! Oh, no. Luck soup. I'm gonna get fired for sure. My whole future depends on this job. Il futuro non ce n'è qui. There is for me. My future self is sitting over there in the corner. He says that if I don't try a lot harder, I'll never be as successful as, well, me. He said I've got to save, work hard, and sign up to a pension plan. Otherwise, I'll never drive a sleek Instant Change 5. And then, well, it would all be for nothing. Why don't you just make a new suit? I can't. We've run out of Few Luck ribs. No. Oh, man. What a disaster. Parliamo con Vince. You own one of the time machines out there? But of course, my young friend. I call it the retardis. 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 Because they have no idea. The retardis is a jewel in the crown. Il Tardis è un bel gioiello, altro che... He said jewel. Mr. Vincent is neglecting to tell you that his antediluvian vehicle cannot undertake genuine Un viaggio del tempo deterministico. time travel. You can't change the past with it. You're stuck there until you've recreated the condition of the timeline at the point of departure. Huh? Don't listen to them. Ah. A trip in the retardis is always worth it. If you like, I can take you on a little spin. All I need is a portal map with precise space-time coordinates on it. Just ask the lads at the portal building authorities. Non mi piace Vince. Is that your ride out there? Why? Have I blocked you in? No, don't worry. Shame. So why are you asking? Well, you left the lights on. If you give me the key, then... Not only does the instant change coupe make time travel possible without that bothersome time branching, it also has the automatically adjusting headlights. It's a nice device. No two ways about it. Time traveler's dream. For a long time, I thought I'd never be able to afford more than the 2 series, the so-called buttered churn, but I was ambitious. I wanted the 5 series more than anything else. Slaughtered, enslaved, shed blood, sweat, tears, scrimped, and saved again. And now that I've got there, L'ha avuta. the only thing that still gives me any joy is pushing around other people who don't slave away as hard as I did back then. For example, my former self, that lazy slacker. He should have served me a bowl of delicious Few Luck soup ages ago. But do you see any delicious Few Luck Cazzo. soup around here? Huh? I don't. If he doesn't start moving my ass soon, I could be to a real Cioè, ass. il cuoco è lui stesso. Cioè lui... Non l'avevo visto. Non ci credo. My future is ruined. No, it's taking up a lot of space in the seating area. He'll get me fired. Buonasera Snake. I should be the one complaining about waiters and having people fired. But if I don't get my hands on some new Few Luck ribs soon, I'll never be as rich as me. Vediamo il bagno.
occupied. You plan on being done in the crapper anytime soon? Don't rush me. I suffer from severe temporal constipation. Temporal constipation? Not perhaps temporal diarrhea? No. I'm Quella lì è over passata. How the crap? Surprise, surprise, huh? I recognized your voice. You're No, il cagatore temporale, no, è vero. Toilet tourist. Who Questo l'avevamo visto nel terzo. Every toilet in the entire multiverse. End times person? Is that you? Sì, But I've only just met you. ti ho appena conosciuto. You gave me this wonderful toilet paper. The money from Cletus's suitcase. I remember. But that Sì. was my other adventure. A version of the future which no longer exists. As if a huge plug were clogging everything up. Bellissimo. Tell me about it. Oh, everything was flowing just fine. Still. Exactly. But I'll get things back up and running. Oh, that would be great. Questa è invece la DeLorean, questa che c'è qua sopra. Vabbè, ben appropriato direi. Se riparlo con Hello, Rita. Rita. What's new? Don't waste my time. Order something, propose to me, or move over for the next in line. What was the offer again? Put a ring on my finger and I'll ignore that thing on your face. No, I meant the food. Why didn't you say so? We're out of Fulok soup. We've got toast and milk. Any other questions? One order. Got any money? Nope. Then your girlfriend. Yeah, I think. I really should. Se parlo con gli arachidi. Have you? As travel provisions. Now you're really. First Mikey, and now this. You greedy gannet! What I meant was, on principle. Ah, on principle, he says. That's pathetic. Ugh. Wrong, matey! Well, then maybe. Since when do I need a reason? That usually pops up later. Can you believe such arrogance? Oh, look at me! I'm a biped. I don't need any reasons to eat peanuts. Per fame. You're the reason. Okay, okay. Glielo dirò dopo. You're right. No problem. No offense. Come back. Usciamo da qui. Devo andare adesso da un'altra parte. Che cazzo c'è qui? Oh merda. I created them from a rib, and now I need the rib back. Le costolette, quelle che gli servono al ristorante. Hey there! Do not distract me. I've got to stay alert. Or do you have some kind of death wish that involves being ripped to shreds by a pack of Fulok? You have a Fulok problem here? What does it look like to you, huh? Hysterical overreaction? Se tiro la leva. There! Or do you have some kind of death wish that involves being ripped to shreds by a pack of Fulok? Well, I thought nothing ventured, nothing gained. Don't think, soldier. It's war out here. And in war, there were only losers. Quindi no. Che c'è nel bidone? What are those trash cans for? Hey, keep your hands off. That's where we keep the seeds so they don't go bad. And so the wombats can't get at them. Those critters are getting worse by the day. Almost as bad as the Fuloks. I catch them meddling with the bins all the time. That's why I always keep my eyes on both sides. My wife says I've started to squint. Good job it's so quiet on the Fulok front. We're not equipped for a war on two fronts. Hey, you... Hey there! I've got to stay. Or do you have... You have a Fulok... What does it look like? Hysterical overreaction.
Don't you dare! Or do you have some? Questo non mi fa fare niente. Io devo andare da questa parte. Take a hike. All right. Remorse would be entirely misplaced here. After all, he grew up to be a very... Ma non è vero, non è cresciuto in maniera più che accettabile. And I like what he's done with his hair. Ma che... Che coglione. E se riparlo con Rocco? Hey, Rocco. Howdy. Where are my friends again? At the old hermit's farm. Turn left at the town hall and then continue up that way. Ah, you... Giro a sinistra dove... Ah, di qua. Infatti dicevo, ci doveva essere per forza un'altra via. Ma guarda! Eccolo! You wouldn't believe who I met in the city. My granddad, I know. Suo nonno. No wonder. To him, you're not even born yet. I guess I never will be. Even the slightest interventions change the timeline. In all probability, we prevented the birth of my father already. Hogwash. I've seen everything Che bordello. and impossible in the last while, but nothing even remotely resembling a timeline. The whole thing is more like a fuzzy, knotted time scheme than anything else. It's okay, Rufus. I'm doing just fine. Isn't it incredibly interesting here? Yeah, very picturesque. But we have to get a move on. Don't you remember? Where's Gold? In the farmhouse, but there's no reason to hurry. Here in interim time. The clocks run differently. I already know. Still, no reason to take our foot off the gas. One of these portals must lead to Kuvak. We used it earlier ourselves. Yeah, it's that one there. Quello? That one? I actually expected a few mind-bending puzzles from it, but so much the better. Wait here. I'll go get Gold, and then we can go get our future back. E questo è per fare il burro. Whoa, Butterfingers at work. Ma ci va nel Now I just portale? have to pick up Gold, and then that time loop cranking so-and-so is gonna have an out-of-body experience. Hey, Gold? No time for coffee. Time to move. Wait a second. Am I counting right? Your goal? I mean, your goal to... No. And you are almost as perceptive as when I left you, Rufus, savior of the world, suicidal time traveler. You forgot butt model. But how can that be? What are you doing here? Which goal are you? She's the goal that you rescued from the future. Ah? Yeah, and in return, she left me and Mac on Elysium. Ah, ho capito chi è. Whoosh! That was the thanks we got. I've not got such a talent for dramatic things as you. And you didn't get far either. Yes. Perhaps I was a bit too quick off the mark there. When I arrived in interim time, there was no future anymore. The tunnel had simply come to an end, and the autopilot was steering me directly at it. Ed è rimasta qui. I had to crash land and was stranded. For us, only a few hours have passed. Minchia. In a lifetime. Why didn't you use one of the portals? The portals only opened much later. At first, they were all out of reach. Then the Deponians started to throw their trash into No. time. The time travelers also started arriving from all sorts of pasts. Most were stranded here like me. We built Paradox City from the trash. We tried to reach the portals, but none of them led to the right time. Then, when the first children were born, E sono rimasti qua. that we had built ourselves a new home. But now I'm here. So come on. What was that?
An earthquake? We've only had one of those once before. The time when the Oh cazzo. Yeah, never a dull moment around here. Don't run off. I'm gonna go have a look. No, sono spariti i portali! Come on. No! And the others, all gone. I think I have an explanation. When the tachyons poured into the open portal unchecked just now in the lab, we didn't only open the one portal, but also all the Hai capito? portals leading to completely different places in time. As time passes much faster in here, they were open for years. A whole city was built whilst you fetched gold from the university. Shortly after you stepped through the portal, the anomaly closed behind you. In the lab, this was a blink of the eye. Here, countless minutes. You mean this city only exists because we... No, non ci credo. Ciao Rio. Yeah, like for example, how do we get out of here now that the portals are closed? Esatto. More of the moral implication. Adesso bevo Rio. Here, if we restore the old timeline, are we even allowed to do that? I can't see any signs. I noticed that too. You should get it looked at. Vado a prendere l'acqua. Qua sta diventando sempre tutto così complicato. Vabbè, quando ci stanno di mezzi viaggi nel tempo è sempre così. È vero, Rio. Devo prendere l'acqua, che ce l'ho lì. Arrivo, eh. Ho fatto presto. Con i viaggi nel tempo si fa presto. Grazie, Gio. Dicevo, ho bevuto. Sì, è vero, Rio, che casino. Vabbè, ma su Ritorno al futuro non si... Sì, si è creato un universo parallelo. No, un futuro alternativo in realtà. In Ritorno al futuro non c'erano universi, cioè futuri o tempi paralleli diversi, ma solo uno. Invece su Dragon Ball sì, c'è una specie di multiverso. Che casino comunque con i viaggi del tempo, veramente un vero casino. Ma devo rientrare, eh? Rientriamo, vediamo. Un bel casino. Amazingly, there was still a bit of antidote left. You girls having a good talk? I'm just telling Goal about your stamp count. Il tuo cannone per francobolli. So much cheese. Posso prendere la spazzola? Figa la spazzola. Anche lei Gal. Gal, anche lei Gal. Posso parlare con anche lei Gal? Che cannone. I'm sure you'll think of something. I already thought of something. No, you are not going to get a jetpack. Aw, man. E con Gal? The portals have closed. I have to try to open them again. Are you coming along? Can't it wait? I'm having a conversation right now. Of Ho course. capito, resta bloccata All qua. talking to yourself. You do that all the time too. Actually, he's the one who talks all the time. I just listen. Che bello ornitorinco. Questa scultura? You've become a sculptor? I had a lot of time on my hands. That excuses some things, but not everything. Che fa questa la prende? Can I take that? No, it's not finished yet. I could finish it. And just how are you going to finish it? I can finish anything. Sì, può finire tutto, sì, 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 sì. Yes. No. Oh, we'll just take it then. I will. On your marks, go. And finish. What just happened here? Niente, va tranquilla, non è successo niente. Qui c'è un anche lei Gal che è buggato, anche lei Gal, perché è qui?
Chissà perché c'è sarà un pixel, vediamo qual è. È qui. Are you telling You're awesome. full of Qui. Sì, è un pixel. Se riparlo con Mr. Chronicle. Dad won't let me through to the time pod. Sounds like him. I was never allowed to borrow his car either. Any ideas on how to distract him? With a good book. Con un buon libro. Look, we want to break into his workshop, not celebrate his birthday. Which probably eliminates the necktie option too. Va bene, pari io. Sto andando avanti nel gioco e per il resto solito. Qui c'è un portale aperto. Perché ce n'è solo uno aperto? Remorse would be entirely after all. I'm sure he's all right. Huh. That's funny and depressing at the same time. She's got talent. Now she just has to use it. Roll's hair may have lost its color, but it still smells like marshmallow candy. Whoa, Butterfingers. I'll need something with a lot more power to churn that sculpture. Spazzola. Bus brushing, not me. This is art too. Anche queste arte. Oh, posso provare ad andare qui. Se gli metto questo qua sopra. Hey, keep your hands off. You'll contaminate our seeds. Hey, you'll... Che rompiscatole. Vado a parlare con Rocco. Vado a parlare un attimo con Rocco di nuovo. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Sei in grado di riparare i portali? Repair the portals? Worrying, isn't it? But there's nothing that can be done about it. Portals have neither a motor nor any other mechanical components. No. Then it's all up to me again. Are there any goats in Paradox City? Not that I know of. I'm sure you'll find something better to sweeten the time until the portals open up again, you rotter. Huh? I have to get to the time pod. No can do. It's a bit of a family heirloom. Nonsense. It belongs to the old gold. Sì. Belonged to. She left it to my father. L'ha lasciato a mio padre. That's... You won't be able to argue with my granddad, Rufus. Che cazzo? Wait a minute. What are you doing here? I'm a mysterious voice from your memory. What? Since when? Don't you like it? Sure, it's pretty cool. Who are you talking to? Quiet back there. Got a tip on how to get past him? Non proprio. Really? He was the most stubborn human being that I've ever known. That's not a lot of help. You are sorry. Now I feel slightly silly. Farewell. Boom. No! Oh, Che cazzo è di un eroe? Why? Oh, nothing. What was your question again? I urgently need to get to the time pod. And I said, no. It's a bit of a family heirloom. And family comes first. Di nuovo. Yay! Mysterious Memory Chronicle! What?
So, you got an idea yet? I thought you had one. E infatti. Then Vaffanculo. always know. You're behaving. Ah, you obviously. I'm so. Qui c'è un passaggio. Ma perché non l'ho visti tutti? Che fanno qui? Parliamo con l'architetto. Yoo-hoo, I have a question. Keep it short, I've got work to do. We're about to make the breakthrough in Break to the future. already La breccia nel Sorry, futuro. it's the excitement. Break to the future. What exactly are you doing here? We suspect there may be a so-called future in sediment beneath the city. That's why we started to Perché? follow out its foundation. Aren't you worried that that could make the city somehow Esatto. slide, maybe? The chances always offset the risks. The unimaginative rednecks up there have no idea what a rough diamond they have right under their feet. They see no further than the base that guarantees their apartments stay standing. I see 3 cafes, Martin, office spaces, and affordable lofts for fashionable high-income earners. Such as architects working for the Portal Building Authorities, for example? Exactly. Questo glielo voglio chiedere. Non ho capito cosa avrebbe a che fare esattamente quel buco laggiù con il futuro. Understand exactly what that hole there is supposed to have to do with the future. But it's so very simple. We want to attract a solvent clientele. Time travelers who are literally not born yet. Beh. Portal to the future would put a paradox city back on the map. The saying goes, continuous growth through development in interim time. And we're creating the attractions for that. Tipo? I have to get to Kuvak one day before the end of time. Wait, Kuvak. Lucky enough. Si è chiuso il portale. We do have a portal to Kuvak, but that's on the old Hermit's land, so it's not connected to the time travel superhighway yet. We'll be fighting for that right of way for ages. That isn't the problem. The problem is that the portals have closed Esatto. back up again. No, it's not a problem, it's an opportunity. L'opportunità? Proof once more of how important the connection between Paradox City and the future is. I can already see the campaign. The only way back leads forwards. Better still. Ritorno per il futuro. But that's all just drivel. The reason for the lack of a future lies in the past. Utter hogwash. Today was yesterday, the future belongs to those who have the courage to look forward. Oh, you have no idea. Any progress? How could there possibly be any when I keep getting interrupted by such triviality? I thought progress couldn't be stopped. I'll let you get on. I was afraid I'd miss out on the future, all because of you. Parliamo con l'operaio. What are you reading? Hey, this is the future issue of hats. I cappelli. Are helmets making a comeback? No, sadly not. In the future, all manual work will be performed by machines. That would be great. Then no one would have to work. Why do you think I work so hard? Certainly not for the money. This job is so badly paid that I need a second one to make ends meet. Aia. What's your second job? I write fake reviews for an ad finance rating portal. There's comparison sites for buying building machinery. Huh. If only we finally had machines that could relieve us of all those important tasks. Ma che co... They can drill to their heart's content there. Oh no, few luck alarm. Oh cazzo! Again? That means we'll have to take another compulsory break. No, it doesn't mean that. One can't keep the future waiting. Why? Has he got somewhere to go? C'ho il tempo, il tempo, il tempo. Quindi questo guarda di qua, posso andare a prendere i semi. Credo. He really earned it, He really
Ok. Ciao Leruia. Guarda, 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 guardalo, guardalo, guardalo. Come on now, show yourself. Così posso andare a prendere la carcassa. Dream, I can't see anything. Spero di non morirci qua. Come on now, show yourself. Dream, I can't see anything. Non posso andare oltre, Come vero? on now, Via, via da qui, via da qui, via da qui, via da qui, via da qui. now, show yourself. Via, 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 Come via, on now, via. show yourself. Dream, Mi è andata bene. Quindi posso dare questa carne a... I created them from a rib, and now I need the rib back. La posso dare al ristorante. Come stai, Leruia? Tutto bene? Ta-da! Ta-da! Tieni le costolette. Ribs. Now, where did you get Sì. them? Where do you think? I ripped them off. Ah, grazie, vi abbiamo mandato un messaggio, I grazie. don't know how I can ever thank you enough. But if it's not asking too much, Chiudi un messaggio. my future self. Sure, why not? Che mi ha dato, aspetta. Careful. I think he's looking for a reason to get me fired. La zuppa. Ma la devo dare a lui? Forse no, però. Fulok soup, finally. Ugh. Darn, that was actually quite all right. Am I hearing disappointment? Yes, Dalla vita. I've grafted away all my youth to be able to afford an instant change 5. Now I'm old. Making other people's lives hell is the only joy I have left. È un cretino. Now, can't even manage that anymore. Ah, don't be so hard on yourself. You can do it. Be a good little boy and bring me some seconds. Maybe then I'll find the hair in my soup that will give me an excuse to fire someone. That's the spirit. And what did he say about the soup? Looks like he enjoyed it. Ok, Leruia, sì. One. Really? Oh boy. Maybe I haven't screwed up my future after all. Quindi devo manometterla. Now got loads of this stuff. Devo manometterla con... Gli mettiamo i capelli. Waiter, there's a hair in my Fulok soup. Then be glad you didn't order the Fukaka soup. Glielo do a lui, vediamo che succede. Sono proprio un bastardo. Fulok soup, finally. I was about to get my former self fired. But what? Wait a minute. What the hell is this? There's a hair in my soup. I want to see the manager immediately. What? How did you get here so quickly? Oh, you're obviously experiencing the side effect of my new Instant Change 2. It uses a time travel technique that doesn't create any new timelines. All changes become immediately visible. Didn't you just want to save up for Series 5? Yes, but then my future self came along, completely broke. So, I bought the 2 series off him. It's quite practical, as long as you don't take pregnant women on board. And now that I don't need to save anymore, I quit immediately. My future self was probably more in need of a job. Oh, merda. What are you gonna live on? I'll break into my pension plan, and then, well, we'll see. The future suddenly looks bright again. Cazzo. I'd rather not disturb him. He's still in his probationary period. So, that's your Instant Change 2 out there? Yes? Why? Well, you left the lights on. Ugh, really? It's probably a problem with the electrics again. Damn butter churn. Ah, why oh why didn't I save up for the 5 series? Nobody knows. Here. No, ho mandato le chiavi. Ho mandato le chiavi, che coglione. Posso parlare di nuovo con gli araidi? You can't. Close. C'ho le chiavi però. Haha! Success! Wow, what is all this stuff? I wonder if I'll be able to start the engine.
Sì, ma è... Oh mio Dio. Damn butter churn. A genuine engine would be nice, but looky here. Surprise, surprise. It's short one cylindrical device. Manca un cilindro. Comunque ieri ho fatto una prova su New World, quindi ce l'hai fatta anche tu col 4G per vedere se la mia linea mi entrava. Ti entrava, quindi più che altro non so che fare, dato che ho provato tutto. Mi rassegno, visto che finisce tra poco, cavolo. Quindi è la tua linea il problema. Il tuo router forse. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. No, you obviously... I'm sorry. Ma aspetta, ma lui deve... Mi può aiutare con quel motore lì? Gli do la chiave. So? I'm not sure yet. Take your time. So? Take... Lo convince. You could give me a ride? Anytime. All I need is a portal map with precise space-time coordinates on A it. lui serve una mappa. Change anything? Unfortunately not. Could I take something from then? Only if it doesn't change the course of events. Un bel casino. Allora, ho provato di tutto, ho anche provato a cercare il NAT ed è un pelo un casino se non si è esperti col tuo router, cazzo, mi dispiace. Rufus, bring stone. Interesting. The material used to create this sculptural opus magnum is clearly basalt from the Germian Fatstone Mountains. I can make out deposits of obsidian, and even inclusions of chrysoberyl. My respect for the fine arts unfortunately forbids me from exploiting this aesthetic ornament purely for the purposes of my Quindi? commercial ambitions. That would be barbarity. Ti do questa? Rufus, bring things. I'm sorry, sir, but I deal exclusively in geological travails and intestinal pharmaceuticals. It is, admittedly, an exotic commercial model. Basta. Ti parlo con gli arachidi. For love? Yeah. The quiz, how exactly does it help love if we're made into peanut butter? Non lo so ancora. Nope, no. Come back. Non lo so ancora. Damn. That should fit size-wise, but why bother? It's broken. Ce lo faccio vedere a lui. Rocco. Quindi Rip, però stavo impazzendo perché a un certo punto non mi arrivava le cuffie del PC, poi si è risolto non so come. Caught red-handed. Maybe I should have hidden the tools. Che gli ha dato? What is Ah. it? What does it look like? I guess it's an antediluvian cylinder head. Sì. With the time travelers come here from the past, it doesn't surprise me at all. It's not even worth repairing. But I Perché? need to have a spare cylinder. Ho un cilindro di riserva. Keep it. The first spare part is always on the house. Funny. With me, the first always goes through the neighbor's window. Ho recuperato un cilindro, comunque stavi dicendo. Non ti rilevava le cuffie, poi si è risolto da solo, non so come mai, quindi ero tipo impazzito perché a mamma mi sono fatto una run a Road 96 con il finale peggiore. E niente, ho fatto tutti i finali di quel gioco. Mannaggia, mi dispiace per New World. Potrei darti una mano per il tuo router. Non lo so. That would fit perfectly, but why should I waste my new butter churn repairing strange cars without being asked? I'm not the nice young man from the motor club.
Non glielo vuoi mettere? Allora che ci serve, scusa? Machine head, proper head, all the same to me. Visit doc. This is art. Non so se mi serve fare altro qui. Sì, tu lo sai come l'ho messo? Che è successo, amore? Era qui, tipo. Come di là? Aspetta, fammi vedere un attimo solo. Devo riparare una cosa. Vedi? Ah, le cuffie mi si sono tolte. Mi sono tolte le cuffie. Per me più che altro mi succede solo con New World. Altri giochi online ci entro con tranquillità. Magari lo sai che potrebbe essere per la versione beta che ci sono sti problemi. Chissà che con la versione normale non ne hai. Però certo la versione normale dovresti comprare. Ed esce a fine mese. Non mi arrischerei io. Cioè prende la versione... Non sono scusoso. Ma sicuro che non c'è un pezzo in più? No, era così. Come hai fatto a staccarlo? No, perché forse l'avevo allargato per mettere il video. C'ho questo coso qui. Che si mette il... Dov'è? Come si apre qui? Si mette il telefono qui dentro. Infatti c'è un video che ha 360 gradi, no? È spento il telefono, è spento il telefono. È spento. È una specie di coso, il visore che metti qua nella faccia per trasformare il tuo telefono in un visore. Solo che si è staccato questo da qui e ora glielo devo rimettere. Pensavo che ci mancasse un pezzo, ma... forse no. L'ho rotto. No, non l'hai rotto. È solo sganciato. Lo sto sistemando, ci provo almeno. Sicuro che non l'ho rotto. No, non l'hai rotto. Sei proprio sicuro? No. Ma in teoria è come se ci mancasse un pezzo, perché qui c'è un pezzo, qui. E qui no, perché? Vedi cos'è qualcosa che vibra? Il braccialetto lì sopra. Ah, santa pazienza. Dove? Quale? Questo? Questo, papi? C'è quello per trasformare in telefono... Il telefono in asciugatrice e lavatrice? No, non esiste. Ne servirebbe uno, no? Sì, è quello che fa brrr, perché è scarico, poi lo carichiamo. Toglilo da là sopra che se no... Ah, cavolo! Lo so aggiustarlo, ma è un po' complicato. Ma si accende comunque, perché... Perché è scarico. A me non si accende qua. Quando è scarico del tutto non si accende più. Il problema è che quando è scarico e lui ti dice caricami, si accende e ti rompe le scatole. Capito? A me mi dice solo la batteria scarica. E vibra. Sì, mi fa zzz. È la stessa cosa che fa pure Ma quello. non fa così rumore. Perché è messo sopra una cosa che gli amplifica. No, ci sono quasi, Ci sono quasi. Ecco, mi faceva in quel modo. Sì, devi brevettare l'idea, non è Perché? non è male come idea. Non è il tuo tipo. È il tuo, papi? Fammi sapere. No, No, questo è quello di il Giovanni. tuo. Lo scarico. Minchia. Lo fa venire nervoso perché c'hai poco spazio di movimento questo coso qui. Che gioco è? Quale gioco, scusa? Quello è Deponia, Doomsday. E tu mi hai bloccato perché devo aggiustarti il visore. Aggiustare. Attaccare questo coso non ci sto riuscendo.
Ah, ecco come si fa. Si preme. E poi riesco a attaccarli solo da una parte. A me mi faceva così e vibrava. Aspetta che non mi devi distrarre, che sono un attimo impegnato qua. Mi segue, lo sapevo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sono come Rufus. Sì, ce l'ho fatta. Devo vedere solo se... No, non ce l'ho fatta all'80%, non al 90%. Non al 100%. Devo portarla al 100%. Entra dentro, stronzo. Perché è così scomodo? Comunque sì, ce l'ho fatta. L'ho fatto entrare, Samu. È stato. Perché praticamente c'erano due stanchettine, devo far entrare questo coso qui dentro. Vieni. Ma che hai fatto? Niente. Al CERN di Ginevra ci sono gli scienziati, sì. No. Devo correre. Interruzione di pubblico servizio è un reato penale. Oddio. Sì, ok. Allora, stavo dicendo che cosa devo fare. Ho beccato questo testa di cilindro. Perché non lo mette nel motore, scusa? Pensavo che volesse aggiustare la macchina del tempo. Would fit perfectly, but why should I waste my new butter churn repairing strange cars without being asked? I'm not the nice young man from the motor club. Scusa, se io ci parlo con lui, mi dico perché forse lui vuole riparare quest'altra macchina del tempo. Hey Rocco. Howdy, Rufus. No, niente. Parlando io non serve a niente. No? Ti do sta scultura? Can you fix this? I think so. Testa di sì. Oh no, we're quick. Recommend us to your friends. Can you fix this? I think, But it's not, bro. oh no, we recommend us to. Ora ho capito, vabbè, vaffanculo. Allora, un attimo. Give me something to shoot at. Ah, di qua c'è l'Elysium, ecco perché c'avevano problemi con... E quindi avete detto non ci lo fa più niente. Where are you, you little beast? Hey there! Do not distract me. I've got to stay alert. Or do you have some kind of death wish that involves being ripped to shreds by a pack of Fulocks? You have a Fulock problem here? Hysterical overreact? Don't you think you're after all? Vabbè, basta, basta. Because you can't see any Fulocks doesn't mean they can't see you. Invece del cilindro. Comunque secondo me non spendo 40 euro per vedere se riesco a entrare. No, infatti no. No, era quello che volevo dire, non li spendi così. Ma è che perché l'ho abbassato qui? Non devo fare nient'altro da questa parte. No. Come on now, show yourself. Se vado al ristorante vi faccio del cilindro. My work here is done. Now it's time for the nameless Rufus to ride off into the sunset. Rufus, Rufus, king of the wild frontier. Sì, era stasera, sì. Tieni, Rita. Don't waste my time. Order something, propose to me, or move over for the next in line. No, vabbè, ma sicuramente bisogna fare qualcosa, qualche operazione nel suo router, aprire qualche porta per il NAT, per evitare problemi di nutting. No, non volevo andare qui. Qui volevo andare, la fattoria. Se ti parlo con Mac Chronicle. Think, how can we distract your granddad?
Socks? Torniamo alla fattoria. Just think. 5 differenti morsi di animali in mezz'ora. Hello? Respect? Ah, speak of the devil. Parlando del diavolo. And can we get going? Not now, Rufus. I'm just hearing about the most incredible stuff. It's true. All of it. The dark side. The Yeti. It's all true. Sì, faccio vedere il cilindro. Not now. Are you still at... No, don't. I just need a bit of time with myself. Fa anche qui bip bip. Not now. Are you... No, I just need... Are you really sure you can bring this to a happy end? I said I'd bring it to an end. I never said anything about happy. Beh, onesto. Sì, deve aprire le porte tipo Destiny. Sì. Cioè, no, io non credo che sia un'operazione complicata in realtà, però alcuni router non te lo fanno fare. Non c'è niente qui che mi sono scordato, no? Oh. Sì, faccio vedere questa testa di cilindro a Mechronicle? I don't have to share every little... A magician. No. Se lo faccio da qui? Yoo-hoo! Of course. It's only our... Progressi? Progress? How could there possibly be... I thought progress... I urgent... I'm pretty sure that the reasons for the miss... Today was yesterday. Niente, no, questo è inutile parlare con lui. Se riparlo con l'operaio? That's, the hats, right? I already told you it is. Can I have it? No, I need it for research purposes. In this highly technological working environment, further education is an integral part of everyday work and life. You could take a break. Ah, my lunch break is well overdue. Unfortunately, I can't leave the machine on its own. Yes, it seems to me that your presence is down... Ci sono io! You can have the magazine if you Un panino al burro di arachidi. Ah, ecco. Ecco che cosa mi serve. Ma il gioco che faceva quel rumore tipo di una ali di farfalla, guardavo... Oddio. In camera che caspita di rumore, sì. Non sapevo nemmeno come entrare, ma per fortuna sono entrato nel router ed è un casino per alcuni passaggi. Ho anche cercato come aprire il NAT, ma non ho trovato il mio. Eh no, bisogna scavare nell'operazione che ti fa fare... Bisogna scavare... E qui ce lo scavo. Nell'operazione che ti fa fare il tuo router. Ti devo portare un panino. The world isn't ready for it, but I'm sure that... Wow, sei serio? Che cazzo? It is finished, sort of. Quindi c'è veramente il futuro qui sotto. Scavare ovviamente, poi è una linea che non hanno in molti, eh. È antipatica la tua linea. Mi piace da far vedere una roccia a Rocco. I think, but it's not. Oh no, recommend us. Però mi serve il pane per fare il panino. For Yeah. The quick.
You're right. No probs, Mick. No offense. Come back again once you've thought of a valid reason, you... Mi ricordo che ho cambiato dei numeri sul router tipo 1.1. Non c'era ucall? Non lo so io, mi sa di no. Vabbè, 1.1.1.1 tipo hai messo un indirizzo IP a casaccio. I wonder if those are still good. You hear some gruesome stories about bar snacks. Io lo volevo schiacciare. Metti la testa di cilindro. Se gli do questa roccia al preistorico qui. Rufus, portare pietra! Interesting. Gliel'ha data. Jeremy and Fatstone Mountains. I can make out deposits of obsidian and even inclusions of chrysoberyl. I have at least 2 clients who would pay a great deal of money for such a rock. I give stone. Tu dare papeti. Fart mash. Quite right. Quid pro quo. Che mi ha dato? Lassativo! Tieni. A quello del bagno. Here, this is sure to help. Oh, that's exactly what I need. Oh, 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 oh. Siamo sicuri che sta cagando questo? Oh, thank you. Now I can finally continue on my journey to a galaxy. È probabile, sì. Veramente probabile. Take care, end times person. Se n'è andato, che ha lasciato? Il banconote usato! Ma c'è la cacca sopra! Dirty money has a whole new meaning. La cacca! Ho visto uscire un insetto dalla barba di questo. Glieli do a Rita i soldi per il panino! One order of toast and milk, please. On its way. Here, the rest is a tip. Oh, I hate this job. Latte e pane tostato. Me ne sono subito liberato di quei cazzo di soldi. Mi serve il burro d'arachidi. Have you remembered? For love. Yay! The clown. You're right. No, come back. Mi metto in mezzo al panino. You hear some. Years. Damn butter churn. Of course, they weren't Gli do il pane tostato a lei. Not now, Rufus. Are you still angry? No. Ok che di solito i pani pubblici fanno schifo. Ma il tipo non aveva la carta, ha usato i soldi. Rio ha usato i soldi per pulirsi e li ha lasciati lì. Sì, con i soldi ho comprato il latte, ma non so che farci col latte. That could make a great peanut butter sandwich, but I still have some work ahead of me before it does. Not now. Are you? No, I just need. Are you still in the habit of taking it? Above all, I'm still in the habit of forgetting my screwdriver. E poi sono i soldi che gli ho dato io stesso Rufus nel gioco precedente. Questa è la cosa bella.
Niente, non so come fa. Cioè, devo... She's totally confused. I probably would be too. She held up well. Eh sì, è vero, è beccata bene. Allora, vediamo, pensiamo un attimo. Se parlo con lui, gli do il latte a lui, tieni. You thirsty? No. My stomach is still a bit sensitive. You get time travel sick? I wouldn't tell the historians if I were you. I don't think that they would speak to us anyway. After all, we did make them unemployed. Are you hungry? No. You get... I don't... After all... I don't have to share every little... C'hai ragione. Do il latte a lui. You thirsty? No, thanks. I'm on a diet. If you're looking for a compliment, you're barking up the wrong tree. Però forse posso fare qualcosa qua dal buzzurro. Gli do il latte a lui. Get lost, and I mean real lost. All right. Take a... Minchia, fino a qui prende. Sta qua la macchina. Non mi spara? Devo convincere quegli arachidi a diventare del burro. Cioè no. Aspetta però, aspetta. Allora, andiamo qua. Gli do il latte all'operaio. Does it really have to be a peanut butter sandwich? Yes, it does. My nutritionist was very clear about that. I should examine the other options. Wait and see if things get better on their own, for example. Or sue my dentist. Gli lancio il cilindro. No. Il latte mi sa che mi servirà per qualcos'altro. Aspetta. Io do a lui. Don't waste my time with it. I've got a future. Se riutilizzo di nuovo le sirene? Oh no. Oh. Green? I can't see anything. He really earned the diversion. He really earned... I shouldn't go barreling or... It's an integral. He really... Non glielo posso togliere. I shouldn't... It's... All that can do is nothing else. Must have been a... Where are you, you little beasts? Green? I can't see anything. Faccio così. I can't see anything. Give me something to shoot at. Vediamo che succede così. Oh no. Oh. Where are you, you little beast? L'ha rialzato. Don't you dare! Or do you have some kind of death wish that involves... Vabbè, è inutile. Dentro qui? Non si sente l'allarme qua dentro.
So? I'm not. Take your time. Take your time. Rufus. Well spoken, Ma. It was also a great pleasure for me doing business with you. I'd rather not. He's still in. Hello, Reed. What's new? Don't waste my order something, propose to me, or move up. Oh, ora si sono cambiate qua. What do you think of Rock? Rocco McChronicle from the garage. Young, athletic, a Sì. for, put Sì. Not in Non è la tua portata. Flirted with me. Not so loud. I don't want everyone to know how desperate I am. The portals are closed. Ah! Classic case of last-minute panic. Yeah, I think I'll pass. I hear that quite often. I really should unsubscribe from that dating platform. I wonder. Here's some. No, thank you. My old gut can only stomach prunes and pulses. But of those, I can have as much as I can get. He shouldn't be time traveling anymore at his age. Nonsense, my boy. True, the cataracts hinder three-dimensional sight, but we travel in 4 dimensions. Viaggiamo in 4 dimensioni. You don't need to give Grandpa. It's your birthday? How old are you now? Oh, it doesn't matter. You don't know, right? Who are you? Where's Timmy? Dov'è Timmy? Di fianco dopo lavorare alle 8 di mattina c'è una sirena che fa 2 squilli perché una volta, che era in aeroporto dove partivano gli aerei per la guerra mondiale, ora fanno gli elicotteri. Elicotteri che guarda la guerra civili. Vabbè, figo. È una cosa figa. No, thank my butt. Se gli do il latte invece fermati. Se do il latte a lui. My work here is now it's time. No, ma penso che non devo darlo a nessuno il latte. Devo mettergli gli arachidi dentro il latte. È probabile. Look who's back again! Non posso prenderli. Minchia che nervoso. Riparliamo con Rocco, vediamo. Devo trovare un espediente qui. Ah. I think I know someone who likes you. You think so? Sì? She's just waiting for you to propose. I can hardly imagine that's true. She would have said something. Nonsense. She wants you to take the first step. But by proposing to her, isn't that a bit too forward? Women want to be rushed. What woman would get involved with you if she had time to think, huh? So go. Otherwise, someone else is likely to take her. And to the victor go the spoils. But I haven't got a ring, and I haven't got a tailcoat for the wedding either. You let me worry about that. Your job is to come up with the right words for your proposal. A little tip. Here am I, there are you, platypoo. But... oh dear. Lo farà? Augusta Westland, ora mi è venuto in mente, fa parte della società Finincantieri. Ah, di Augusta. Quindi se adesso io vado qui e riparlo con Rita. Hello, Reed. What's new? Don't waste my order something. I think Rocco has his eyes on you. Ha! I'll believe that when he proposes. The last time anyone had eyes for me, they came in a suit. How disgusting. They were actually quite cute. Yeah, I think... Ok. Voglio vedere se si muove però Rocco. Forse devo cambiare qui location. You know what? I'm starting to wonder whether this really is such a good idea. Maybe we should just call the whole thing off. Ah, horsebuck toot. Of course it's a good idea. You're just getting cold feet. That's perfectly normal. Were you able to get your hands on a tailcoat and a ring? I'm working on it. If you don't have any luck in Paradox City, maybe you could ask the boys from the Portal Building Authorities. The architect usually knows in which time period to find what. No spoilers. Quindi devo chiedere a loro.
No spoiler. Yoo-hoo! I have another question. Of course. Distract me, why don't you? It's only our future we're talking about. Do you happen to know in which time I can find a tailcoat and a wedding ring? You tear me away from my valuable work. Sì. What could be more important for the future than family planning? Perhaps your wife. I see playgrounds, schools, kindergartens, and parking spaces for pushchairs right in front of the organic supermarket. Sounds heavenly. Just a minute. Ah, ho capito che deve succedere qua. Ma perché ride? I might just have the information that you need, but knowledge always has its price. E che vuoi? No, in return, what the new trends in hat fashion will be. Hat trends? What is it with the hat trends these days? Can you find out or not? Yes. Wait, there was something. Hard hats. They make a good impression. Proviamo così. My informant has his doubts. Without proof of this bold claim, I'm afraid I can't. Gli devo dare il giornale, cazzo. Tailcoat and a wing. Tinfoil hats are in. No two ways about it. Le provo un po' tutte, vediamo che succede, ma non credo che c'è la risposta giusta. My informant has his without proof of Bold. Without proof. Perché ci vuole quella rivista. Is for extravagant hats. Però le voglio dire tutte uguali. My informant without Traffic cones, maybe? Iconi stradali. Quella è vera. Vabbè, ne dubito, vabbè. Maybe I should do some more research. You do that. I'd like to talk directly to your informant. Non me lo fa fare. Is he hiding behind the counter there? Hey, stop! The identity of my informant is confidential, and no one, you hear, no one looks behind my counter. Capiche? Capisci? Cat piss. I really don't want to know. I'll let you get up. I was afraid. Devo avere questa rivista. E per avere questa rivista devo avere le arachidi. E per avere le arachidi non so che cazzo devo fare ancora. Oh, merda. Proviamo ad andare su un attimo. I think I know how to keep. I'll hook him up with that waitress. What? Oh, yes, I can. Please don't. Whenever you say that, something bad happens. Però c'è una frase che... I really do have an issue with you trying to fix my granddad up with some stranger. Relax. I'm sure I'll come up with an alternative. But until then, you wouldn't happen to know where I can get a ring or a tailcoat, would you? What? What? Hey, Rufus. Relax. I'm sure. But you would. What? That's why I say smoke detector and safety nets, not the other way. Ah, speak of the devil. And can we get going? Not now. I'm just hearing about this. Ma è vero Snake! It's all true. È vero Snake! Non so come fare! Questo è un libro. Are you telling her about our... Your reappearance has brought back a lot of memories. I'd almost forgotten how awesome we were back then. Mitici! Not now. Are you still... No, I just need... Are you still in the habit of taking anything? Sì. Above all, I'm still in the habit... Gli do... No, il latte a lui no, non lo vuole. Riparlo con le arachidi. Minchia, voglio che Rita sposi Rocco.
Cazzo! I want to marry Rita off to Rocco. Rocco McChronicle from the garage? I like him. Oh, a dream couple. What do you say, Back? boys? Should we sacrifice ourselves for love? Yeah! Yeah! Peter and Rocco! Come on! What are you waiting for? Take us Chi Rocco? Con la K però Rocco. For love! For love! For love! Did someone here order muesli? Sure wasn't me. That could make a great peanut butter sandwich, but I still have some work ahead of me before it does. Devo schiacciare? Ah beh, lo so come devo fare. Forse. Se li butto qui nello scavo. I should examine the other. Wait and see if or. No, perché io... Ho una vaga sensazione che li devo schiacciare, ecco. Guys, ready for a change of scenery? Of course! Let's go, matey! Li schiaccia con quello. Oddio. Oddio. Stanno qui dentro, quindi questo adesso lo metto nel motore. That would fit perfectly, but why should I wait? I'm not the nice. No? All I need for that and that would, but what? I'm not the. Dove lo devo usare? Se non qui. Li do a lui? A Rocco? No, è Rocco con la K. Can you fix this? I think so. But it's not. I know. Recommend. And all settled in? Of course! It's great here! Bertie always hogs the bathroom, the untidy bastard. Se non devo metterli qua... Come devo fare? Damn. You can't. People these days just. All I need for the and the. All I need. A genuine engine would be nuts. But looky here. Surprise. It's short one cylindrical. Mettiglielo, ce l'ho qua, metti sto cilindro. That would fit, but why should I waste my new butter churn repairing strange? I'm not the nice young man. Allora, se gli metto i panini qua dentro. Unfortunately, they all. Aspetta, non è che devo mettere i panini All qua. that can do is power a time machine and churn butter. Nothing else. Metto il latte. Dai, veramente, gli devo mettere il latte. E questo adesso? All that nothing. Con il latte posso metterlo qui? Of course, I could use the engine to churn butter for me. What did he say? Psst, don't talk over him. I think it's about to get interesting. I'm really gonna miss you. Why? Where are we going? Ora dovrebbero fare su e giù. Just some kind of carousel. It started. Whee! Ora muoiono. Ai! Ai! Che dolore! Non parlano più. Your sacrifice will not have been in vain. Guarda tutto il burro. Sta piangendo. Yummy, yummy, yummy. Yummy! Ma perché col latte?
sandwiches. Non lo so. Ha pianto 2 secondi, sì. Ma se... La macchina non la posso... Cioè, non gliene frega niente di usare la macchina. Ma è la macchina del tempo. Andiamo a dare sto panino a sto tizio, va. Adesso le cose si collegano. Did someone order a delicious peanut butter sandwich? Yummy. Here, keep the magazine. I've read it from cover to cover at least 3 volte. Bravo. È buono? Oh, and there's even some motor oil on it. Schifo. Mom, you should... Come lo faceva mamma? Ma sei serio? Tieni, aspetta, no, la leggo prima. Let's see what's in fashion in the future. Che schifo. I turbanti. Ah, se ci parlo, vediamo. Yoo-hoo. Of course. It's only... I'm still looking... I already... My informant would like to know... Vabbè, queste sono cose che hai già detto. I turbanti. C'è il burro di arachidi che abbiamo prodotto con il motore. You got any proof for that? Of course. Here. Yeah. That's a do. My informant is satisfied. And he actually knows where you will find these objects. I'll write the corresponding coordinates. Ok, così chiediamo a quel tizio. There. Now prove it. Piss off. Why would you need a map when you have an infallible sense of direction? And my sense of direction tells me I should quickly find someone who can read this map. E io so a chi darli. A lui, a Vince. Tieni, Vince. Can you take me there? Let's see. Yes, that should be possible. Ah, my old bones could do with a little bit of adventure. Ma quante cose hanno scritto lì? Don't allow yourself to be hurt. No, non mi faccio ingannare. There is no adventure in deterministic time travel. Ah, poppycock. Don't listen to them. Never have, never do, never will. Sono proprio curioso di vedere sto viaggio. Guarda! Time conductor, check. Tachyon. Ma quella è la cabina che utilizzava Rufus nel primo Deponia. Check. Ah, I'm so excited. My prostate is positively... La prostata mi formicola. Ma come... Ma ci entro? Tight squeeze your time machine. It's smaller on the inside. Più piccola all'interno, ma vaffanculo. Oddio, no, questa cosa non mi piace. No, questa cosa non mi piace per niente. Oh no, not again. No. Yes, I was already here once today. Or rather, will have been. The turban, the bowling polisher, everything is still in place, unused. Oh dear, that does make things a little bit more complicated. More complicated? What can you do? These are the vagaries of deterministic time travel. When you arrived here earlier, we'd already left. That also means that we can't leave before everything is exactly as you found it later. And what happens if I do change something? That really does depend. Did you happen to notice a little pile of ash right where we're standing now on your last visit? How about this? I'll get my things, and then try to get everything ready just the way I found it later. Papà, ha detto mamma che dobbiamo scendere e andare verso il superaio perché ci sta raggiungendo, perché andiamo lì a mangiare. E ce l'ho chiamata se vuoi. E poi glielo portiamo noi, lo compriamo e li portiamo a casa. Ah. Che ne pensi? Tu hai finito? No, ancora no. Però se vuoi stacco adesso. Però ci raggiungi. Sì, 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 adesso veniamo tutti assieme, dai. Non ho messo internet. Diglielo perché ci andiamo tutti assieme. Ma hai detto adesso. E adesso? Adesso. Ha detto che adesso andiamo alla polizia.
Si fa l'incontro o fai in Gesuperaio? È tempo che ci prepariamo e usciamo. Voi siete pronti per uscire? Sì, noi sì. Vabbè, il tempo che vedi Ah, c'è un po'. abbiate pazienza. Va bene. Comunque sono rimasto poco bloccato in queste zone qua, era un po' più semplice rispetto a quella delle cavolo di schede con degli animali. Sì, devo staccare subito Snake. Vabbè, comunque sono quasi le 9, voglio dire, sto staccando 10 minuti prima. Ma continuiamo domani e credo che domani lo finiamo. Non dovrebbe mancare tantissimo, Rio, giusto? Dimmi tu, che lo conosci. Manca tanto per finirlo? Manca tanto per finirlo, guardate, guardate. Mettetevi le scarpe, ragazzi, dobbiamo uscire. Non mi sai dire... Ah, beh, perché mi potrei stuccare da qualche parte, c'hai ragione pure tu. Comunque io vi ringrazio tanto per la compagnia. A questo punto ci vediamo domani sera per continuarlo. Un bacione, vi voglio bene. Metto outro subito perché avete sentito la telefonata, devo uscire. Sì, ci becchiamo domani. Vedo se trovo un ride al volo, boh. Vediamo, comunque premo il bottoncino per l'outro e ci si becca domani. Ciao! C'è fra live, mi sa che gli facciamo un ride così, di botto, al volo. Così di botto, sì, perché lo sto facendo subito, quindi buona serata, ancora buona serata, buona cena per chi non ha mangiato, buona digestione per chi ha mangiato e buon digiuno per chi non vuole mangiare e buonanotte per chi va a letto. A domani, ciao!